सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। औरतों के हकों की गल सिर्फ एक थां ते नहीं सगों पूरी दुनिया भर दे विच हुंदी है। दुनिया भर दे विच अज औरतां अपनी आवाज़ चुक रही ने क्योंकि उन्होंने अपने हकों के लिए मंग करनी पैंदी है। उन्होंने बराबरी के जिहड़े हक ने बराबरता के हक ने वो नहीं मिलते। इसे दी उदाहरण अज वैनकूवर विच देखण नूं मिलेगी जिथे हज़ारां की गिणती दे विच औरतां एक ईवेंट दे विच पहुंच रही ने। हज़ारां की गिणती दे विच औरतां दे वल्लों मार्च कढ़िया जा रहा है। इस दे नाल ही औरतों के हकों लिए उन्होंने वल्लों मंग की जाएगी तो औरतों नूं इत्थे उन्होंने वल्लों दस्सिया जाएगा कि किस तरीके दे नाल ओह एक दूजे दे नाल खड़ सकदियां ने ते किस तरीके दे नाल ओह दुनिया दे विच लड़ सकदियां ने ते अपनी लड़ाई नूं ओह खुद लड़न दी जिहड़ी समर्था है ओह रखदियां ने। We have come a long way, but there's still so much work to do, and I wanted to bring my daughters here to just show them how powerful women can be when we come together. And you want to say something about, like, it's an event where a lot of women are there. For the women support, there are very few men here. I think that there's actually quite a few men that I see, and I think that as far as all the men that I know that are in my life are feminists and are very supportive of women's rights. But I think it's also important for the women in their lives to kind of maybe open their eyes to things that maybe they didn't necessarily consider before, in ways that they can be better advocates for women. Step forward and say women deserve to be treated respectfully, elected to office, stop rape, stop violence in any one of its forms, and get women equal pay, decent child care that's affordable, and make women equal citizens. We're saying this in many different languages and many different places, but we're together and we're moving and we're going to get stronger and louder. Here to support my wife and all the other women that are here and all the other women who didn't make it here for one reason or another. I think these demonstrations are important. My history goes back to the anti-war demonstrations, and eventually the anti-war demonstrations ended the war in Vietnam. And I hope that there should be more men here, because we are part of the problem. We've been miseducated over a long period of time. There's no doubt that it's a patriarchy. There's no question about that. But the women around the world are really getting organized and are making a big difference in elections and in demonstrations. So this may be the century for women. I think it's an important event that we recognize that the fight for justice for women, for equality for women, has been going on for too many years. And the fact that we have to continue coming out, standing firm, and being visible as a group rather depresses me, because I've been on marches since the 70s and 80s, and so for many years we just see how women are mistreated. And certainly the Native women, the murdered and missing Indigenous women and girls, so I've worn my red scarf to honor that fight as well. I think there have been some very good changes. Was there not a law recently passed in India so about child brides and that kind of forceful well, rape, basically. So I think there are changes that are happening. I see things happening in Iceland, in Norway. I see the fight here happening. I see the radical women in the United States and how many women got into were elected. And there's some real firebrands in there. So I do see some changes. That we need to do this together. We need to do it with all of our diverse sisters and brothers, and
young and old and disabled and, you know, gay and lesbian, etc., etc. We all need to do this together. Our planet needs this. Our societies, we all need this to heal and to grow in a very positive way forward. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।